Occupy CBD Garissa. Occupy CBD Garissa. Occupy Garissa CBD. Bismillah. We gathered here today to read a press statement on behalf of Garissa County professionals, and the press statement is as follows. Garissa County Professional Press Statement. Your Excellency the President, Honorable William Samoei Ruto, Honorable members of the Senate Devolution Committee, Ethics and Anti-Corruption Commission, and the great people of Garissa County. We, the professionals of Garissa County, come before you today to present a comprehensive overview of the state of our county. We do so with a heavy heart, but with the hope that our concerns will be addressed for the betterment of our county. Ladies and gentlemen, distinguished guests, and fellow citizens of Garissa County, we extend our warmest greetings. We gather here today united by a common purpose to advocate for the well-being and progress of our beloved county of Garissa. We acknowledge the President of the Republic of Kenya, His Excellency William Samoei Ruto, in his bold move to recognize and address the concerns of Kenyans, and his bold move to call for a consultative engagement to put the nation into the right trajectory. Your Excellency, your recent dismissal of the cabinet secretaries was a bold step to restore hope, trust, and sanity in the nation, as it actually came the right time when the country was prone to civil unrest. Your Excellency, we implore your effort in fighting corruption. However, there is an uphill task in fighting the same corruption when it comes to the county level, since most of the counties have become a den and web of corruption, thus impairing service delivery to Kenyans, despite huge disbursement of funds from National Treasury to the counties. A vivid case at hand is the one of Garissa County, where corruption has manifested itself as pandemic prevalence, as huge amount of funds are squandered, hence impending service delivery at the following critical sectors in the county government of Garissa. The first critical department is Department of Health. Despite a huge allocation of budget from the county financial budget allocated to the Department of Health, the status of our healthcare in Garissa is alarming and requires immediate attention. Our healthcare workers are demoralized due to poor working conditions and lack of support. Further, there is a persistent shortage of essential drugs in all health centers, and the little supplied are being commercialized and channeled to pharmacies and chemists that are aligned to the governor and his cronies. This low morale and vitiation led to the negligence of duties, resulting in substandard patient care that exacerbates the suffering of our people. Garissa General Hospital, a BGH Level 5 hospital, is today in a condition where billions of funds have been used to renovate, to do new construction work. But contrary, the worst is that the county government has not even set a single Panadol for the ailing patients at Garissa Professional Hospital. This is misprioritization of resources and wastage of resources. Second department is the Department of Water. Despite budgetary allocation of more than 1 billion, in the case where annual budget is more than 1 billion, an approximate distance of less than a half kilometer from River Tana, there is severe water shortage in Garissa town, not mentioning sub-counties
where there is nothing at all. As water service is commercialized, involving top county officials supplying water in water boozers at an exorbitant price, since it is costly to the local resident, led to starvation of common man, while piped water is being selectively released to some households that are believed to be allies of the governor or those that are said to be politically correct. The critical third department is the Department of Human Resource, where the human resource management in Garissa County has been blacked by irregularities. Illegal dismissal and nepotism have become rampant, undermining the integrity of our institutions, such as the County Public Service Board, whose mandate has been reduced to sitting in an empty desk in the county government of Garissa. Upon assumption of office, Governor Nadif has batched from the payroll over 3,500 staff who are mostly permanent and pensionable, and some seconded staff from the national government without any HR regularities or any guidelines, or without following any human resource or employment act. Surprisingly, the salaries of the badge staff is being remitted and diverted to proxy accounts of the governor and his blue-eyed boys, which is a conduit for embezzlement. The governor has seized the badge staff of the county employees who are perceived to be not politically correct, illegally recruited over 2,300 of his close relative and proxy accounts to the payroll without concern or without considering any HR policy and total disregard to labor laws and HR and employment or any law of the land. These are blatant betrayal, deceit, and breach of public trust, as the governor always bridges water and drinks wine. In a case where the governor, in his swearing-in ceremony, he indicated that the county payroll was full, where the former governor has employed over 4,000 staff. Governor Nadif, in his inauguration day, said that the county cannot employ a single individual. But the hypocrisy that is in the government is that Governor Nadif and his cronies, after reducing the payroll from 7,000 to 3,000, the governor has decided to use his own methods, the jungle method, to employ his cronies and close allies into the system of the county government of Garissa. In general, the corruption in Garissa County is at its highest level. All the development money in the name of bending bills is diverted to private accounts owned and operated by the governor and his relatives. Some money is invested in foreign countries, buying properties and business owned by the governor and his foreign investors. Corruption remains a cancer that is eating away at the fabric of our county. Blatant wastage of county resources is not only unacceptable, but also a betrayal of the trust placed in our leaders by the people. This misuse of funds is depriving our community of much-needed development and services. To the government oversight authorities, the Senate, as a county governance oversight body, we believe in your mandate in executing the oversight roles over the management of counties in Kenya. Particularly, we applaud your effort in your current oversight proceeding over the affairs of Garissa County government, as we appreciate the move made by Garissa Senator Honorable Abdul, through though late but better than never, towards restoring justice to the residents of Garissa County. Consequently, we appeal to your honorable office to speed up investigations and recommend the prosecution of culprits, as well as transferring of critical functions to the national government, since the county lost the public trust. The second is to the Ethics and Anti-Corruption Commission. We acknowledge your investigative procedures undertaken by your officers with regard to the current corruption monster in Garissa County.
we are privy as residents of Garissa to amass ill-gotten wealth procured with public funds of Garissa County that is equally at our domain. That same evidence are before you. Consequently, we urge your office to prosecute the matter with the urgency it deserves by bringing the culprit into account and avoid the side shows that has been happening in the county for the last 3 weeks, where the issue of kamata, which has not up to date shown any serious prosecution against any perpetrator. In conclusion, we appeal to the President of the Republic of Kenya, His Excellency William Ruto, the people of Garissa, the relevant oversight bodies like the Senate and the Ethics and Anti-Corruption Commission to employ zero tolerance to corruption, as well as prosecution of corruption abating governors and executive members, because if allowed, the perpetuation of impunity, public trust will be lost, thus leading to insurgents of activism like the Gen Zs, whose activities can be of unprecedented consequences. Finally, the future of Garissa County depends on our collective efforts to ensure that our healthcare, education, human resource management, and governance are aligned with the highest standards of integrity and efficiency. Thank you for your attention and commitment to the betterment of Garissa County. God bless Garissa County. God bless Kenya. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Magacayga waxaa la yiraahdaa Caamir Shafa Ducaale. Saaka waxaan bareys ku qabanaynaa magaalada Garissa. Waxaana ka hadlaynaa waxa weeyaan xaaladda ka jirta Garissa County, xaaladda baahsan wax qabad la'aanta ayaan ka hadlaynaa. Waxaa jirta Garissa County labadan sano aan soo dhaafnay lacag 24 bilyan ayaa magaalada county-ga soo gashay. wax qabadkeena lama arkahayo. waxaa jirta lacagta ayada waxaan ka hadli jirnay markaan dhahay Garissa ilaa xornimadii la helay marginalization, yani in la gacan bidixinayo. laakiin waxaa nasiib darro ah 24 bilyan inay wadanka imaato oo aan muuqanin oo meel loo arko aan jirin. waxaa jirta magaalada Garissa biyo la'aan ayaa ka jirta. 24 bilyan magaalada way soo gashay leeyahay. wabiga wuxuu noo jiraa intaas oo muxuu ahaa nus kilomitir noo jiraa. lacagta ayada waxa isweydiin la dadweynaha Garissa in isweydiiyaan xagee gashay way. dad jeebkiisa ayaa gashay lacagtaas. waxaa kaloo jirta caafimaad darro ay ka jirta magaalada. sub county-yaasho idil isbitaalka ugu weynaa Garissa oo meel walba iskaga imaanayo waxaa ka jirta daawo la'aan. iska badhaaf meelihii kale sub county-yaasho dhanba waa ka sii daran yihiin. Garissa General Hospital waxaa looga imaadaa meel walba ilaa wajar baa looga imaadaa, Mwingi looga imaadaa, daawo ma laha. waxaa isweydiin la lacagta xagee gashay. agriculture beeraha markii loo yimaado maalin hore waxaa dhaceen daadad fara badan ayaa dhaceen. dadkii beerolooyinka oo dhanba biyihii muxuu ahaa weerihii oo dhanba waxaa qaaday biyihii ayaa qaadeen. waxa uu ku soo laabtay oo hataa yiri muxuu ahaa dawladda county-ga arrintan waa devolved, agriculture waa devolved. 900 milyan lacag loo allocate gareeyay. xagee ay lacagta xagee aad way? maxaa Garissa waxaan rabnaa inay fadhiga iskaga kacaan. lacagahan dadkan lala xisaabtamo. 24 bilyan lacag sahlan ma aha, lacag yar ma aha. xagee aad? water biyo gacan kuma hayno, caafimaad gacan kuma hayno, beerihina muxuu ahaa sidoo kale muxuu ahaa wax dhan biyaha qaadeen. waxa hataa intuu u yeeray la fariista malaha. maalin hore waxaa nasiib darro ah inuu governorka intuu iskugu yeeray uu yiraahday arrimo ku saabsan shaqada iyo shaqaaleynta uu ka hadlay. waxaan ii sheegayaa governorka markuu soo galay wuxuu yiri payrollka wuu buuxaa, wax lagu dari kara ma laha, development horumarin ma subin karno. 3500 oo qof oo muxuu ahaa shaqaaleyn ah oo si sharci ah ayuu shaqadii ka tiray. sababtu yeelahayna wuxuu leeyahay development iyo wax ma qaban kari. waxaa ka sii daran nasiib darro haddana inuu 2,000 oo qof uu booski isaga 3500 markuu ka bixiyo uu galiyo asaga dad asaga muxuu ahaa ehelkiisa iyo wixii ku dhaw asxaabtiisa. marka waxaa kaloo jirta shaqaaleyntaas uu qoray 2,000 ah muu soo raacin procedure wadadii loogu talagalay muu adeegsanin. shaqaalooyinka hore wuxuu ku tiray shaqada uga tiray mayna raacin hab dhaqameed maamulkii oo loogu talagalay ah
guddiga shaqaaleynta inay soo maraan tii ayada ayadu maanta isagana suubiyey 3,500 si nidaam si sharciga lagu qoray dad waxay ahaan permanent and pension money ahaayeen nimankan hadda uu qorana excel sheet wax lahay ku jiraan waa 2,000 oo qof ee excel sheet ku jirta dadkii oo sharciga wadadii soo marana shaqadii uu ka tiray marka waxaan leenahay hay-adaha laamaha u xil saaran arrimahan la dagaalanka muxuu ahaa fasahaadka anti corruption la yiraahdo inay shaqadooda qabsadaan tilaabo ma hore qaadeen laakiin tilaabada ilaa saacadan wax muuqda oo la xiran ma hayno waxaan leenahay halaga shaqada hala xoojiyo nimankan waxaa nasiib darro oo kale ah inuu fadhi uu ku yiri dadkii hore lacag xaraan bay qaadanayeen waxyaalo aayada aan jirin inuu soo adeegsaday marka waxaan rabnaa annaga si sharciga wanaagsan oo waafaqsan baa dadka lagu qoray si 2,000 oo qof oo asaga qorana si sharci daraa lagu qoray lacagta uu leeyahay dadkii hore way qaateen xaraan way tan asaga uu qaadanay xaraanta ayaa ka daran marka waxaan leenahay reer Garissa hadaad tihiin waa inaad istaagtaan xaqiina aad raasataan aamusnidan iyo wax ma tarayso laamaha arrimahan u xilsaaran shaqay bilaabeen garab inaan siino arrimahan meel walba aan istaagno wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعيقة وحال الله محمد شالة قورة وكسعدو واقبري Garissa تاون لليارده يوتكا وحان halkan kala hadlaynaa Mr. Nadiif Jama Dero dhib badan ayaa laga tirsanhayaa dhalinyarada Garissa County wax ay kugu haastaan oo hambe ma jiro annaga shakhsiyan maadaama aan dhalinyaro samawada waagbeeri ka soo jeedo county-gan waxaana dhahde waxaa leedahay cowlaan iyo samawada isku leh waxaan ku leenahona ma jiro cirbad dun la geliyo hataa kuma lahno waxaan ku sheegaynaa annaga dhalinyaro samawada haddaan ahno in badan waa laga aamuse waana lagu barye Nadiif Jama maalin kasta waag kasta oo bari wax kasta naga filo intii hore waa aamusne lugooyadan maanta samawada ku taagan dadkii la tire 1,300 qof tirte oo county ku jireen hal qof ku celisay ma jiro 2,600 qofna waa ku ceshatay annaga haddaan nimidaas inaan indha qabin waan ku arki haynaa ogaw waxay taagantahay meeshii u dambeysay oo ahayd ama nafa go'do ama xaqaanya helno waxaan ku sheegaa Nadiif Jama annaga waxaan noo kaalu qabtay committee samawadal oo cirro ducal weyn waa haasana aakhiri adduuna lama cafinay oo xaqaanyi iyo dhibkay nagu sameeyeen maxaa ka dambeeya committee-daas cirro ducal ku jiro waxaan kale oo sheegayaa bana sanata Abdul Haji unakuja unaingia almo na unarudi hakuna mara umetuambia iko shida gani hakuna mara umesema nitarudisha mtu mmoja kazi kwa hivyo wewe ndio umetuweka chini Nadiif Jama na wewe tu uko mahali moja waxaan kale oo sheegayaa dadka aqooyahanka committee-da madaxda samawada annaga wax kasta oo sameeyo ka soo qaad male waxa yeelay iniga nagu jiifateen hal oday ama madax oo u hadlayso dadkii dhalinyaradii ma jirto meel kasta wala taaganya dib iyo rafada lagu qab dhalinyarada ordayso boodha ku ordayso tuugada soo fakatay magaalada Garissa waxa ka dambeeya Nadiif Jama maxaa yeelay gaajada iyo dhibka ninka adlankiisa laba haduu cidiis ka soo baxo 3 bir intuu magaalada madaxba u waayo maalintii labaad baan ku qaadana waxa la weydiina wixii la dilo iyo wixii isdilay Nadiif Jama aakhirna kula xisaabtamay haddana maxkamadda la saarayo Nairobi qarashan raadsanay waa uga daba tagaynaa nayo kiisi ndoto kwa shahidi kwa hivyo nakwambia beri dambe talaadadii maandamano Kenya oo dhan ka jirto tumepanga si ukabila ni Garissa mzima tutakuja baka kwa ofisi na nani na baka nyumba yako ujipange kwa hivyo asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh inta sa ku jirna waxaan keenay xanuun waxbana kala ma hambeysanayo Nadiif Jama meeshu jooga ugu maanay magacayga waa Abdi Xasan Faarax Soomaalidu waxay ku mahday ninka hal badan
hadduu kaa hormaro hadalku kaa qaataa chairmanka iga hormare waxaan ku hadli lahay sida runtii asaga in badan ku hadle nadiifow in badan annaga haddaa ixtiraam u wax tarahay samawadal markii nala dhaho waxaan kuu bixinay magac la dhahay noole waxaa ilaahay xugma inaad dadka u beddesho laaye inaad noqotay laaye oo dadkii murujistay oo baabi'isay samawadal oo hog u qoday ayuu ilaahay u xugmay xaquuqdaas aan kugu leenahayna ilaahay baa ku arkahay oo kaa koreeya oo kaa hooseeya samawadalna ilaa aaqare ay ku haystaan dhibkaas aad noo geysatay iyo cadaaladda aan ku ahayn ilaahay aan ku baryayna ilaahay nala soo gaaqabto taas waan sheegaynaa tan kale siduu chairman sheegay waxaan diyaar kula nahay ciddan samawada leh in badan way dulqaadataa laakiin hadday gadoodo waa un loo gadooday un waay waxay reebi ma leh waxaan hubnaa xafiiska aan ku soo soconnaa annagoo wax gacabsoonayna jirin cidna gacabsoonaynin ayaan xaquuqdeena kaa qaadanaynaa shan cad iyo calacalana kaa qaadanaynaa intaasaan kuu sheegaynaa arrintaas isla wada qabnaa dhammaan samawadal arrintaas diyaara u nahay nin iyo naag iyo oday iyo wiil go-aankaas waan gaarnay in badan baan ku ixtiraamnay in badan baan kaa aamusnay waadna ixtiraami waasay marka saasaa jirtaa arrintaasaa qabi ninka wadiga kuma dilin xaqeena inaad meel saarto iyo inaad xoog kaaga qaadano ayaad ogaanaysaa intaasaan sheegaynaa midda kale samawadal madaxda oo cinra ducaal u weyn chairmanka dhibkan iyo dhibaatadan samawadal u horseede cabdul asagana ku xiga oo madaxda samawadal leh oo asagana intuu go-aan gaaray intiinaas iyo nadiif isku meel baa noo taagan tihiin wax ixtiraam oo naga dhexeeya ma jirto wax sharaf oo dhexdaynayaallo ma jirto xaquuqda aad dadkan aad u lagateen aad noo ladeen nadiif haddii aad nooga soo qaadaynin annagaa ka soo qaadayna wax ixtiraam oo noo imaanaysiin oo samaal uu inaga soo horeyna ma jirto arrintaas ogaada intaasaan ku daraya laakiin hal arrin baan rabaa inaan ka hadlo magacayga waa cabdirasaaq axmed hadda ka hor baa nin caaqil baa la weydiiyey doqon ka warran baa la yidhi marka wuxuu yidhi doqon soo ma ah yayna kula dhalanin waxaa la yidhi hadday kula dhalato ka warran wuxuu yidhi doqon hadday kula dhalato meel kaa fog ha joogto hadday meel kaa fog joogin oo ay ku dhowdahay ka warran baa la yidhi wuxuu yidhi doqon hadday kula dhalatay oo meel kaa fog ayna joogin xoog yayna lahaanin wuxuu yidhi hadday xoog lahaato ka warran caaqil waa la yidhi hadday xoog lahaato waxaa la yidhi yaysan shisheeye kaa raacin hadday shisheeye iga raacdo ka warran baa la yidhi marka soo doqon ma ahuu dhahay kula dhalatay meel ku dhow joogto xoog leh gacantaada aan u baahnayn marka wuxuu dhahay shisheeye yayna kaa raacin hadday shisheeye iga raacdo ka warran la yidhi hadday shisheeye kaa raacdo waxuu yidhi caaqilkii intayna ku dilin iska gaar marka waad i fahanteen oo malay ula jeedada assalaamu calaykum